zimvo zikaThutsha ne-understanding yakhe ye-Christianity. Masibonga. Ngifuna ukwazi nevika Enze bona ufuna angafika athi nina zi-Christians. Athi wena Thutsha. Yes. Nakuma azafika athi wena angathi wena sangoma athi wena mongameli athi wena makhosi angathi zangoma nje. Yeah. My take on that is ngumuntu mna obiza bani umdali wami. Ngiyathandaza ngiyaguqa ngamadolo ngithandaza biza umdali wami. Ngimbize ngegama lithi wena Qamatha. Okay. Ngoba lelona gama wabiza ngalo kude kwakudala. Utatomkhulu bethu biza uQamatha bathi wena mveli inqandi wokhokho. Yabo apho ke bathi ba wena uNkulunkulu. Yabona senjba lonto ke ngoku sesingayidissecta at a later stage bayiqhamukapi waze wathini azabizwe kanjani. Kodwa mina ndithi uba ngibiza yena. So ikhona higher power. The has Kuyanzeleka Satan wawune higher power Satan. Yeah. Ndiphinde ndibize ke ngoku abasekhaya. Okay. Nathi iba Biza amathongo amahle asekhaya. Ikhona le xabana Ngifuna le xabana naxa ndibabiza abasekhaya ndiyathi uba nina bombaha bomsobo uphaphule ngonyama ndithi ndibiza nina amathongo amahle. Okay. Nina enhlambekile endizondilungiselela apha emhlabeni. Hayi ithongo elibe engahlambekanga ngoba lizomosha. Okay. Ngoba andifuni ithongo lobumnyama uthi mo invite ispirits bize namathongo amnyama ngoba azomoshela izinto. Azoza nobumnyama, azoza ne-bad energy. It's in a place where you want to bring about good energy. Exactly. Yeah. So it's very, very important. See, especially xa sithi senza i-communication to the spiritual world to connect with the spiritual realm. Indlela esithandaza ngayo. Very important. The words you utter are very important. Ungathethi into engayidibani, into ubona uba udibanisa ubukwana ndiyacela manje zame sizama ntoni babe bakwazi uziphendula beza kubuza. Directing what you ask. Exactly. Utsho ba okanye uba uthi ngobhukwana I'll make an example ndibiza umuntu ngegama bani when I know you because this ihamba lana nawe ungasekhoyo sesinyanya sami yiza abantu bani umkhethe ke umbize ngegama ungathi mthimkhulu babize bonke babize injalo biza lo oqondene naye bani ndincede kanje nakanje nansi xa umazi ukuba yena wake yenza okanye unamandla okanye xa umazi uba yena ulithongo elihle mbizo for his dressing. It's very important. No. We do not summon evil spirits. No. We do not. We cleanse. I want to point a very important. Cleansing. How? Cleansing is very important. Umuntu emhlabeni nyanzelekile uba to keep your energy, your aura, bathi aura. Yabo nawo utsho. Kaloku ndenzela uba sicaciseleke sonke understand. Yeah. To keep your energy pure, you need to constantly cleanse of the negative energies. Ngoba yonke indawo yahambayo uyarhaqa negative energy. Nezinto esizenzayo ke not limited, but in sexual. You can't just. The person are not limited, but talk on the sexual part because it just it's important. Don't I see? So if it's a loser now, if it's a no, ungayifaka sala soyikho no mama ndizoza nawe wena ludidi kodwa mandike ndiqale ndize nayo ngalendlela endifuna ukuqhela ngayo. Uyabona ndithi uba ukucleanser kubalekile kuze ube clean off the ube mhlophe. Andithi uyahlamba, andithi uhlambela ngoba uzovela ecamereni. Kodwa ngaphakathi kunjani? Ungaba mhle ube mhle kodwa ngaphakathi kunjani? Uthola ungcolile, awungcolanga ubolile. That's why it's important to make sure that you cleanse. Nomuntu ke ngokudlula kwakhe emhlabeni andithi umuntu, a person does not die. I want the
body dies, but Yeah, the yeah, yeah, spirit spirit moves lives on. on, So make sure that you cleanse the body to make sure the spirit now it gets cleansed. And the Question. in Cleanse the body of the deceased. Yes, exactly. Okay, a lot of things are coming into my head. Do you cleanse it This before the is the burial? Sazenza, yes. Do you cleanse it Before- after the burial? Do you Just- cleanse the body, or is it a metaphor or figure of speech to cleanse the body? Do you cleanse bokisi, the body, or You cleanse the actual body itself? Not The the body bokisi, what umzimba, carries the body. isidumbu ke as it called. Yeah, corpse. inyama. Ndiqhambe ke ngoku ndithi, that's demonic. Well, that's demonic. Nenzani umuntu Eswelekile. What are you doing with the Someone corpse? said peace. What are you doing with the corpse? But now you're explaining who cleanse, but if, should you Not fail to all, cleanse the body? Lo muntu lowana nenzela yena ingxaki. Nenzela yena because the spirit is not dead. It's the body that is dead. mbafo ndizawuphuncuka lena it's now uyayibona ngoku lento kuthiwa ile corona Corona. andithi kuthiwa amabhokisi akasavuli Okay. which also Kuthiwa means the kungatshiwo mortuary abantu- which is the mortuary ubhukwana Abasayi basayoklenza ubhukwana before angene ebhokisini Uncedwa vele currently. ithini ke ngoku lento which is ngoku Bonke mna- batshona benemoya Ingxaki mdaka. leyo, Can you cleanse them without the Ingxaki leyo. body, or are you You gonna can. have to ukhupha In umzimba wakho Otherwise, uba it's cleanse? later No, stage. no, no, no. Yeah. No. Uyancancesela, madlozi. Malukuchazele kuloo ndawo mthemkhulu. Yabona, in extreme circumstances the body is not available to be cleansed. Yabona, kulapho ke sithatha nditsho kwawena uba ngumuntu wakokwenu sithatha nina as a family sihlambe nina On his sihlambe nina ngelo xesha nihlambayo siyathetha ndithi njengoba benditsho uba ibalulekile into esiyithethayo Yeah. siyathetha basithi uba wena abantu bandihlambeka beclean Through abantu inzala yakho okanye inzala through- yakho, or exactly. abanina okanye okayise bakho, whatever the case is. Exactly. Your family can ekugqibeleni, it's not about the physical, it's about The spiritual. spiritual. The, So the failure to cleanse people ngeli xesha besaphila does not Leads to- necessarily mean that you can't cleanse them at a later stage, but should you fail, that means ubenzele ingxaki bona sebephumle okanye exactly. baphumla. Umntu akuhlupha Iba- wakufikela emaphupheni uqonda hayi bo Atoilet drinks. uzikhibane ngona umntu I wethuke uthi hayi bo umuntu I efile had to ndifuna raise this ndo conversation very because important. it imbethile, it hit me uba man, so People what's are not happening right now So a lot of people are getting buried without the cleansing. exactly so what then happens But we all know nyaka that. ngiyathumela kulo muntu ophayo emothwala But bajonga some access uyazi sibonga umbhalele. Ubhala iphepha. Uqale ngesi ke. no kaloku thina singabantu abamnyama, this is an old age ritual. Okay. Uba umntu Before ubekwe endaweni. nditsho like throughout most parts of Africa yenziwa le nto. Niyazi uba mos le Egypt they do the mummifying thing and whatnot. There's Yeah. a whole ritual. It's not just about they rape you in shambles. It's a whole ritual preparing the body, well, preparing the spirit for the afterlife. Yeah. In fact, it was also done to they wanted to do it to Jesus's body as well, to get those spices and stuff. So it's something that's just Universal, it's actually, universal, seems. yeah. That's something I believe. How then do we allow it to be reduced to a mere ancient or backwards thing? If we are siyayivuma kule tafela abaye bangayani. Siyayivuma le tafela but it's not Mna a ndiyathanda ndiyafika nayo le point. because abantu siyenza ngokungathi it's ancient uncivilized practices that shouldn't, whereas nithi nina ngokuxa ke chuchucha uthi nako Christianity there was a story. Now you made reference to imummies in Egypt. Sisuka khona ke CAMAGU, so into enze Egypt best believe siyayenza ngase sayiyeka athi ngofama siyayenza. Uba ngathiwa siqala umlando kufuneka sitshone Egypt, and then from Egypt siphinde sijonge ngendawo esasuka ku, but thina silapha abantu people I think siyitsala khona Egypt, but asikho apha. ndiyahalela sasiza kamnandi ngabantu ngabe ndiyabheda kanye because speaking of abantu, I do not want us to actually dissect spirituality and Christianity kuphela siphele because abantu abaphelelanga apho. It then becomes like uba lona utoro ubani utoro lona utshutsha, yeah. never mind about spirituality utshutsha ubhekisa Ubuwena bungatshutsha. what then changes ubhukwana okanye ubhuku from lona owase-Mount Olive practice this kind of bhukwana owase-Mount Fletcher I practice I practice this kind of bhukwana.
Itole because uyababa uthetha ngo-ancient Kemet uba xa kusoyi Kemet kwa-12 isibaphi lento why ibona abangathi kulo ndawo yabona the thing Zikhokhuni. ingxaki yabona the environment we live in and the people we are surrounded by are obviously going to influence the things we do nendlela esizenza ngayo yabo njengoba ubuza nawe uba uhluke kanjani ngolo bhukhwana ose-Mount Fletcher sihlukile nokushuka ngoba lo bhukhwana ondeni wase-Mount Fletcher uphinde ahlale namahluli wayisiko amasiko wesihlubi kwelinye ixesha anaphinde ndiwenze ngoba yabona into enjalo displacement demographic yabona uza kanye kule nto bendiyisho uba jonga ke thina elalini emahlubini sinodolo boluka ntoni isihlubi babhrethiza ntoni isihlubi utolo xa umlanda usuka phi imbo kulapho namahlubi esuka which is uba kodwa ngetelelana kodwa abanodolo emathatha bathi bangamaxhosa and futhi abantu uzozibini ithunzi intoni ayifuna ukutsho mna asimazi uzozibini bantu kodwa udlala bakwazayo siyabaza kuba bangazitoni mhlawumbe uzozibini umxhosa yebo umehlane ndamase ngufako limpondo okay yintoni ke kokule nba uyazi kona ekho ukuthalente ewaru nenyani ufaka by Christianity because therefore you are heavily influenced by the traditions and customs why can't you all be the same dicholona bandiyindoda yesihlubi ngoba ndenze isiko lesihlubi lobudoda ndathi nombuzo kwendadothethi sawuzegqibeleni ndiyazazi mna uba ubhukhwana andizuthi ngoba ndenze isiko lakwahlubi ndizibize ngehlubi ndiyazazi banje ngubani kodwa ndiyabazi ayimoshi spiritual ayimoshi ukuconnecta into yokuba uthi I'm not gonna go and be very is it abstract but uzithi abafika obhukwana bathi asambona unyana wethu kukhona ipiece yakhe ethathiwe emahlubini I won't mention what that piece was but you get what I'm saying but for instance if it was recognize ayimoshi ke ngokulonto no bawulele lencoko isakuleni manje entabeni kwena bhukwana entabeni ngokomthetho okanye ndiyaxoka ndazi but according to ukufunda kwami amampondo mise don't really go to entabeni amampondo mise ayaya entabeni and no phawula kakhulu icala amampondo kodwa nandake ungathi kuthiwa hayi as a matter of fact ahambe thatha ayithandile ayikhethe abayithande nabo abayithandile it's the same with amabhaca now wayithanda rhabula adayenza ibona okay lemandla enjalo egqibeleni mina ndithi xa uzazi wena uba ngubani doesn't matter xa ungazutshintsha wena uthi mawungubhukhwana uthi mawufika emahlubeni uzibize ngomthi mkhulu ongenguye uzozilahla lo xa uzozibiza ngenye so the material things don't matter in this case nje obhukhwana bayandiba bayasabela yabo injalo mna mandiyibuze ngale ndlela yabo okay ekhaya we practice Christianity okay I practice Christianity as in born again bona the Christians as in believe in God and then amasiko ayenziwa ne but then mna xa ngithandaza and then also finding out from them but the role yama ancestors is to intercede sort of on your behalf uNkulunkulu they that link between you and God but then from my Christianity perspective I go straight to God through Jesus Christ. So Jesus Christ becomes that that avenue that I go through. He gives me that right to go to God. Okay. Whereas Bona, it's is nyanya first, then they intercede for you. Isn't it tricky in the sense that you say they are Christians? Yeah, they do believe in God. And yes. Kwezi nyanya ku addresswa ochucha. Yes. Bona. Kodwa bebethumela God. You see where my problem with which God? Uthixo. As in Uthixo one. Okay. Because that's what I believe. But Uthixo one. Nobuli China nobungubani uzambiza ngendlela yakho umworship ngendlela kodwa nguThixo. Kube khona uqamatha ke in Africa
or African spirituality kuba khona uqamathe kodwa ngulothixo uyi-1 qha nimbiza Different ngendlela term. yini i-Christianity bese Yabona- sithi niya kulothixo uyi-1 through lo Christ owanifela so that there's Chucha. no more need Is for Christ now the Chucha, substitute of an ancestor to ngiyangibethelanga spirituality? ndingangibethanga mlo benzobuza loo nto Okay. nam ukuba ke ngoku xa uzokwenza isiko ubize utshutsha Yeah. kodwa xa uthandaza awumbizi lo tshutsha uyacela kodwa kutshutsha ke ngoku uba sendisho uba nawo sokwenza umsebenzi ke ngoku Xa wenza umsebenzi, mhlawumbi okay. ritual leyo Okay, let me break down uba yesiko. yenziwa njani ne like from efamilini yethu who believe in God and also do amasiko kuba khona kwenziwe ukuxhela oko kuthethwe ke ngoku nezinyanya. Okay. But then umthandazo xa uthandaza wena uthi you also believe in uGod uthandaza kuThixo kodwa awuzilibalanga izinyanya zakho izinto zabo wenu uyazicela ezinyanyeni because they have the belief yokuba zona zine link noThixo engaphezulu kwaleyabo. And then They're closer to God. Yes. Yes. Mna from umuntu who's born again ndithi I don't need to go there to izinyanya first to get to God. I go straight to him through Christ fella for all those other things that ungathi you feel ungathi like. I go straight to him ithi ndiyakukhrist Yes, Christ and Through God. prayer. Christ and God, same thing. It's God. This is not father and son. Yes, but coming from God. God delineated himself. Okay, masibe Wazo Christ. phela. Christ is the manifestation of God in the flesh. He brought himself in the flesh because no one else could pay for the sins of all humankind. So But only God God. could do it Through through Christ. Christ, and look at how he was conceived. He's conceived kuthiwa uMary, Virgin, and then Holy Spirit, and then umntwana wazalwa unguThixo ngokuphelela aphinda abe ngumuntu. Okay. Yabo, in the human form. Then he paid for everyone's sins on that cross so that we can have access through him to God. Nothing else No needed other from you. entities. Yabo. Before Jews would have sacrifices like we would have. They'd have yearly sacrifices of, let's say, calves or bulls. They'd sacrifice on blood altars. Yes, they'd sacrifice on altars and have a Passover where they sacrifice so that uNkulunkulu's wrath can pass over. But with Christ, it says that all that has been done. All you have to do is believe and go to him. Yabo. And then in essence, ubulala zonke ezinye all practices. those Uthi small things. sesigqitywe, Uthi izale usigqibile. ku- Yes, he even says on the cross, but it is all done, it is completed. Yabona- Yonke into le Lo benisokolisa. one size fits all ke ngoku. Yeah. One size fits all angeke asilingane sonke. Go one size fit all. No, sendithi uba you can't just through one action cancel out everything. Yes, that's the beauty of Christianity, Gemfetu. That's why even when you read the Bible, kuthiwa, it's so hard to believe because I literally expect nothing very else hard. from you. Yeah, it is difficult to It gets harder by the day. like yazi ithi in Christianity ithi uyazazi ba ugqiba ukwenza isin ngoku uyazazi ba yes I just had a dirty thought but ithi yona uThixo sekuxolele So and now that it's is the treated as if difficulty. seyidlulile. Yes, ithi even when you're praying there, I know this happens sometimes uzazi ba I've been living wrong there, and then when I'm praying I'm thinking all of those things but yeses but singing bengicabanga ukuthi ngifune ndenze 1 2 3 that I know is not right. Ithi iBhayibhile your conscience is lower than God and he says he's forgiven you, so when I don't let that count, go to him and ask for that forgiveness or ask for whatever you want. You've been forgiven. Yonke into yakho seyilungisiwe. Yebo, and that's the difficulty of Christianity. Yebo, that's the hard part. And then again owami umbuzo ubusithi ke in the beginning ba what's your take on that from umuntu who's got access to even the spiritual part of it, because most of our families bazenza izinto kodwa umuntu ngeke athi uyasiva isinyanya uyenza la nto Uya ngokholo emntwini, uyenza ngokholo No. you understand No. uyenza uqhela uthi ndiyaqhela uthethe ngokholo awukho nto oyivayo Okay. Yeah. yabona umoya awuna experience yawo kholo umoya. nethemba ngoba izokwenzeka Ayikho la lithi hayi bayakuva bakuva ngoku okanye akuphendule ngoku But I've seen athi mntanam counter-arguments. ndiyakuva Mamela, Chucha, I've mamela. seen counter arguments. Yeah. The simplest way to explain the difference between African religion or spirituality and Christianity or any other religion in that sense, or for that matter, is ba enye ye belief, enye ge faith or something. Okanye enye ge own knowledge, enye ge faith. It's something that I you feel saying, like- I come across as something like that. So one says you have faith. yes Christianity Christianity should be yes, the faith one, yes. faith-based Faith-based, practice, okay. Yes. and the other one is a
belief and faith is same thing. Yeah. Belief and Other one faith. is not knowledge. Ukuthemba nokukholwa. Knowledge is Hayi. knowledge ekonlungisa efana. Yabona, I think maybe terminology is not very important, I'd say, as long as you understand like the crux of the argument or the conversation, mangathi argument. Yeah. Yabo, mna I believe le nto ibuzayo wena Chuchu uba ndithini ke ngoku mna xa ndithi xa uthi wena prof akutsho wena utsho i-Christianity uba Yeah. God just cancels everything out. Yes, he says Yeah. it's forgiven you through Christ. No, mna apho I can't necessarily just take the perspective of the religion or the belief, the belief, that the belief everything has system been done in Christianity and cancel out everything that has worked for my generation of well, not necessarily my generation, but the previous generations of me. Yabo, sendisho uba otatomkhulu did not need to pray to predecessor. Jesus. They did not even say Jesus ntontula. Yeah. Yeah. These are those who came before them and they worked. It worked for them. Yeah. That's Yeah, why back to that, la many what works for you. into ekusebenzelayo do that. Ngoba ekugqibeleni izinto zininzi. There are Christians who denounce African spirituality, ubungoma, or rituals, into ezinjalo. Yeah. Yabona nditsho uba dealing with people, yabona, in my process nyanga abantu ufike omnye athi uba efemelini ingxaki ngo abangeni kwayiloo nto yamasiko ndithi mna kuzofana uba uxhela ibhokwe senze kanje nakanje sitshise impepho phaa emsamo sithethe sithi ingxaki ngoku Abangene ekhaya. andizigqibeli ngokwam ngoku ibe nzima loo nto uba umhlali ibimhlupha into imhluphayo yabo Akancedakali Ibikhona. Christianity or is Akancedakali. it some of those cases because ziyenzeka ezobuye ufumanise uba nyhani ke Andithi- uhamba ngokholo kodwa ingxaki yakho Ufuna isiko. mhlawumbe idinga something else and